Assalamu alaikum, Dawadayaal. This is part 2 of the lecture series Coronavirus Training requested by Somaliland health professionals but can be used by anyone in the Somali speaking regions of the world. These slides were kindly done by colleagues as credited on the original home slide. Transmission is fully not understood. However, it is thought the virus is released via droplets from infected person when they cough, sneeze or talk. The virus is carried up to 5 micrometers and can infect another individual if it makes contact with their mucous membranes. So this means their mouth, conjunctiva of the eyes, nasal passage especially. The distance is thought to be up to 2 meters. However, last week it was thought it could be even further than that, and this is an area that is being investigated, but some sources have said it could be as much as 8 meters. Some countries are now changing tactics, and because of that, saying that masks should be worn out in public spaces like shops and in the community, because the spread could be as much as 8 meters. Infections also transmit via contaminated surfaces. As we know, this is called fomites. Up to 41% is thought to be hospital acquired, which we know as nosocomial transmission. That's why it's important to be aware at this time that going to hospital should be a last resort for very ill patients. We'll come on to why hospital acquired infection is higher, but it is to do with the fact that more severe cases have higher viral loads and therefore are more infected or more contagious. Just reminding everyone that a case, strictly speaking, is somebody who's been tested for COVID-19 and has been confirmed positive according to official protocols. However, as we know, worldwide the testing has been lower than what the World Health Organization have wanted, and this is to do with a number of factors. There is a worldwide shortage of tests. A lot of the tests have not been validated. There is a worldwide shortage of parts of the test, such as reagents and public health labs and personnel to process the tests. So be mindful. We'll come on to the implications of this. It's important to know the infectivity rate, or the R0 reproduction number, which is directly related to transmission. Transmission can occur both pre-symptomatically and asymptomatically, and coronavirus SARS-CoV-2 is thought to have an R0 of between 2.3 to 3.3. I'm just going to explain this slide in Somali because this is important. Coronavirus SARS-CoV-2 waxaa loo maleeyay inay qofka markay qabato inay 2 ilaa 3 qof ay qaadsiin karto. Tani waa muhiim in la ogaado because 3 maalmoodba 2 maalmood 3 maalmood nambarkii dadka xanuunsanay baa kor u kacaya. Coronavirus-tuna adigoonan moodayn inaad cudurka qabto ayaa dadka kala qabadsiin kartaa, because virustu naqaskaaga ayay ka iman kartaa adigoonan la xanuunsanaynba, laakiin jirkaaga ku dhex jirta. Marka waxaa muhiima in markasta aad dadka laga fogaado, dadka xanuunsanaya guryaha joogaan, markasta gacmaha la dhaqo, because lama garan karo qofkii xanuunka leh
oo pre-symptomatic ah oo aan qaadin, ama qofkii cudurkii qaba laakiin aanan muujinayn. Dadkaasaa laga baqaa inay dad badan qabadsiiyaan, weliba dadka aada u xanuunka badan ee jilicsan leh. taana waynu ka hadli doonaa. Slide-kan waxay idin tusaysaa dad fara badan oo tareenka wada raacay. waa waxyaabaha laga xanaaqay. Slide-kan waxaa laga qaaday maalintii 16 March ee la iri dadku waa inay kala fogaadaan, laakiin dadkii way maqli waayeen. waa in la ismaqlo, waa inay dadku ay kala dambeeyaan. cudurkii haddii kale wuu faafayaa. waxaana loo maleeyay dadkii markay dhageysan waayeen cudurkii 20 March 1000 qof bay gaadhay. halkana waxay idin tusaysaa halka qof inay 3 qof ka qaadi karaan, oo halka qof uu 3 qof qabadsiin karo. haddaana waxba laga qaban oon dadka la kala fogeynin, 1000 qof baa cudurkan qaadi kara 6 week oo 6 toddobaad kadib. haddaa laakiin dadka la kala fogeeyo, halka qof 2 qof unbuu qaadsiinayaa 6 week ama 6 toddobaad kadibna 130 dhowdhow unbuu qabadsiiyey. 2 aan islahayn weeyaan, 1000 qof iyo 130 qof. waxay idin tusaysaa muhiimadda dadka la kala fogeynayo. cudurkani waxay qaadan kartaa 1 ilaa 14 maalmood inay dadka ku soo baxdo. marka dadka ma oran karayaan anigu cudurkii ma qabo because ma qofaacayo xumad ma lihi. 14 maalmood bay qaadan kartaa. laakiin slide-kan labaad waxay idin tusaysaa Lancetku waa journal af Ingiriisi lagu qoro oo caam ah. waxay dadka ka heshay inay cudurkani 8 ilaa 37 maalmood cudurkani inay qaadan karto inay dadka kusoo baxdo, dadka kale qabadsiiso. marka viral shedding waxa la yiraahdo waa virus adiga ka imanaya 8 ilaa 37 maalmood ayuu qofku virustaasi ka iman kartaa, dadka kale aad qabadsiin kartaa. maadaama waa inaad markasta aad falxalataan, aad kala dambeysaan oo kala fogaataan, oo dadka xanuunsanayaan inay guryahooda ku jiraan. marna ma oran kartid cudurka ma qaadi karo. waad markasta aad diyaar u tihiin inaad cudurkan iska daafacdaan. cudurkani dadka aad u xanuunsanaya ee naqaska ku dhigtay intensive care ku jira, dadkaasaa aad dadka u qabadsiiya, waayo dee virus badan bay qabaan. marka dadkaasna in badan bay virusta dadka kale qabadsiin karaan. cudurkan SARS-CoV-2 waxay SARS ku duwan tahay virusta aada u haya cudurkiyo aanan oo imikun bilaabantay. wiigii ugu horeysay high virus load baa laga helay, and then virustuna maalintii 8aad lagama helin. waa reasonka loo leeyahay virus sheddingku waa between 8 and 37 days, 8 ilaa 37 maalmood. SARS-CoV-2 plastiga 72 saacadood bay ku noolaan kartaa. metalka stainless steelkana 48 saacadood, copperkana 8 saacadood. marka waa inaad ka fikirtaan waxaan. marka dadka weliba hosbitaalada ka shaqeeya waa ina meel kasta la masaxo, waa ina marka la masaxayana meel lagu qoro sida loo ogaado haddaad shifti kala gelaysaan oo saacadaha loo kala garto. cudurkana waxaa laga helay 3 saacadood kadib bay ku jirtay hawada, marka aerosol chamber, meel hawada lagu chamber ku jirto, hawada geli kartaaba in tusaale idin tusaysaa slide-kani.
testingka waan la socdaa inuunan Horn of Africa aynan haysan testing hagaagsan oo markii hore South Africa testka loo diray markii dambena Nairobi. Marka just waxaad tusaale ka qaadataan testingku waa inta badan PCR weeyaan, polymerase chain reaction. Sampleskana inta badan waa upper respiratory tract such as a nasopharyngeal swab, a throat swab. Laakiin haddii kuwaasi negative soo baxdo, false negative rate, waa ina bronchoalveolar lavage la sameeyo. Taasina ma sahlana, waa ina qofka meel special theatre la geeyo la sameeyo. Again, testingkii bay slide-kani ka socotaa. SARS-CoV-2 accuracy and predictive valueska lama iskuma wada raacsanaa because waqti bay taasi qaadanaysaa testingkiisa accuracy-ga. Laakiin bronchoalveolar lavage waa marka swabka qofka sababyada laga dhexgeliyo, waa ta ugu accurate-ka ah. Highest positivity rate 93%, candhuufta waa 72%, swabska kale waa 37%. Marka that's why hadduu qofku laga suspect gareyn cudurka qabo oo laakiin negative PCR helo, inta badan bronchoalveolar lavage baa dadka lagu sameeyaa. SARS-CoV-2 dheecaanka kalena waa lagu helaa feces, blood, conjunctiva, waa saxaarada, dhiiga iyo indhaha, dhibcaha indhaha. Imikana slide-kana waxay idin tusaysaa hadduu cudurkani uu negative yahay on the PCR, then bronchoalveolar lavage waa in qofka lagu sameeyo. Laakiin other reasons baa jira uu cudurkani negative noqon karo qofkiyo cudurka qaba. Hadduu sampleka aanan si hagaagsan loo collect garayn, ama too early ama too late, ama si wronga loo label gareeyo, ama loo handle gareeyo, ama loo storage gareeyo. Virusna kolka mutation baa dhaca ama waa inhibited on the PCR. Marka dad waxaan ku takhasusay ayaa loo baahan yahay waxaan sameeyaan. Imika waan la socday WHO waxay Nairobi baa testingka lagu sameeyaa. Laakiin waa in laga fikro walahi public health lab waxyaabaha muhiimka loo baahan yahay. Marka insha Allah oo waxyaabaha laga fikri karo. Serology waa marka la eegayo IgM and IgG waa ELISA testing, waana helpful hadday PCR ku negative tahay and your index of suspicion is high, i.e. qofkii waad aad baad u malaysaan cudurka qabo, laakiin PCR-ka, which is the first stage testing, is negative. IgM linked ELISA baa la sameyn karaa. Marka laakiin testingtu waa dadka labska haysta. Markee infection protection measureska like face shield, masks, gownska, markee la iska saari karaa, markee la ogaan kara qofkani cudurkii ma qabo. Qofkii waa inuu horta xumadii ka bacdo, waa in qofacii iyo naqaskii ku dhegsanaa waa inay ka baxdo, and then waa in 2 consecutive negative PCR testing la kala qaado. Laakiin badni UK iyo wadano badan testingka is not widely done, laakiin hospitaaladu way haystaan. Marka that's test based strategy weeyaan. Marka IPC measureska la rabo in la joojiyo. Laakiin haddaanan testing ba sameynayn oon haysanba, IPC measureska waxaad joojin kartaan hadday 72 hours passed since the fever resolved. 72 saacadood oo kasoo dhaafay qofkii xumadii ka joogsatay, qofkii oo laabtii ka bogsaday, qofacii iyo xiiqii ka baxday, 7 maalmood oo soo dhaaftay ilaa intuu symptomskii haystay. Markaasoo kale
waa la joojin karaa because markaa waxaa loo maleeyay inay cudurkii ka baxday oo waxyaabaha ingiriiskana la sameeyo. IPC measuresguna waa infection protection control, waa qofkii oo hygiene caafimaadka ilaaliyay, dadkii oo la kala fogeeyey, gacmihii oo la dhaqay. waa taa picture yaro waxaasoo dhan macnaynaysaa. Infection control measuresku waxay ka dhigan yihiin PPE oo dadka shaqaalaha ah. World Health Organizationku waxay tiri waxay ka kooban tahay medical mask, face or eye protection, clean non-sterile gown, gloves. Lakin we will look at this in more detail in the other slides. First PPE step or hand washing. Please refer to my other video regarding the steps of hand washing. Again, this shows it again. It's good to remind everyone hand washing is probably one of the most important measures. waxyaabaha ugu muhiimka ee cudurkan laga badbaadi karo. Marka aad gacmaha u dhaqa, markasta dhaqa, wajiga aan taabanina adigoona gacmaha dhaqin. Waxaan idin oran lahaa postero sidan oo kale singa takhaatiirta waa inay dusha ku haystaan saan loo iloobin. waxaa la yidhaahdaa corona scrubkii baaba loo bixiyey. dad baa heesa happy birthday, dad baa heeso caruurta loo dhigo, waxyaabo fara badan oo aan arkay. laakiin haddaad stepska garanaysaan waa easy. PPE-gii waa kan. markaa waan kusoo dhawaanayaa slide-ka saad u aragtid the different face maskska. kan dhexda cas leh ee la yidhaahda FFP3 on the under mask respirator waa kan adduunkao dhan laga ka yaryahay. waa ka ugu effective-ka ah ee cudurkan joojinaya. marka maskan markasta waa la iweydiiyey halkan ka iibsadaa, sideen yeelaa, laakiin markasta looma baahnaa. maska ka hooseeya waa ka caadiga surgical fluid resistant maska type 2R, isaguba waa la isticmaalaa. gownskana waad arkaysaan. face shieldkuna waa visorka ama goggles iyo disposable gloves. kadib aan noqon maskan qof kasta la iswada weydiinayo ee FFP3ga waa marka aad AGP procedure aad sameynaysid, aerosol generating procedure. waa marka intubationka qofka ICU ku jira intensive care aad tuubada gelinaysid. waa qofka aad u xanuunsanaya ee high viral loadka leh nursingka loo sameynayo. waa meelaha hot zoneka hosbitaalada, meelaha hot zone bay leeyihiin oo dadka COVID-19 qaba lagu ilaaliyo nursingkooda iyo waxooda dhan u socoto. mararkaasaad FFP3 xidhanaysaan. waa marka qofku known case, patientku uu known case yahay badni ama highly suspected. hadduun available yahayn ha werwerina. N95 respirators oo filter 94% 95% baa jira, kuwaasina waad isticmaali kartaa. surgical maska waxaad isticmaali kartaa for non aerosol generating procedures, so labor wardka and patientska meelaha kale. face to face assessment duu qof telefoon soo diro u baahdo in la arko, laakiin lama hubo inuu COVID qabayo in kale, isaguba wuu fiican yahay. private clinicska communityga surgical face maska. apronkana gownka waa marka AGP procedureska. so again markaad FFP3 xidhanaysid waa inaad surgical gownkaasina xidhatid. qorta ilaa gacmaha uu gacmo dhaadheer yahay ilaa wuxuu imanayaa kneeskaaga, rugaga ilaa rugagu imanaya. marka waana disposable, waxaana loogu talagalay hadduu wax kugu daato inaynan jirka ama dharka hoose galayn. markaasoo kale oo FFP3 iyo gown xidhanayo qofku
waa inuu face shield xidhado sidan indhaha dhibcaha aan indhaha kaa galin because indhaha way geli karaan. haddaanan shieldkaa haysan, shieldkaasina waa in short supply. dad wadamo badan baanan haysan ama imika iyagu sameysanaya. goggles baad xidhan kartaan and disposable gloves waa inuu qof kasta xidhado. dadka primary care ku jira ama labor wardka ama clinic private oo aanan known cases la deal garaynayn waxay xidhanayaan surgical face mask. disposable apron is fine. haddaad gown haysataanna sax, laakiin uma baahnidin gownska hosbitaalada siiya. idinkoo disposable plastic apron waa fine. haddaad baqdid qofku inuu qabo, use your clinical judgment. absolutely fine. haddaad glasses gashataan is okay, like goggles and disposable gloves everybody should be using. again waxay idin tusaysaa waxyaabaha reasonka surgical mask loo xidhanayo: face to face mask, inpatient care, primary care, emergency, transfer of patients, operating theatres without AGPs, inpatients suspected but not giving care, and inpatient areas with no identified suspected or confirmed cases. marka insha allah waad fahanteen. okay, waxaa la ii weydiiyey sideen u xidhanaa PPE-ga. PPE-ga waxaad u xidhanaysaan first gownkaad xidhanaysaa ama apronka. okay, fasten it all the way to the neck. Dad gown xidhanaysid around the waist, properly fitted. then waxaad xidhanaysaa ama mask ama respiratorka. if it's a mask, make sure in xagga nosekaaga ay contoured around your nose and it's fitting snug. ma rabno wax loose oo balahsan. then waxaad u baahan tahay the respirator xidhanaysidna, you have to put it properly and fit check the respirator. marka we will get videos. we don't have a lot of respirators in primary care. the hospital colleagues inshallah will be doing videos so that loo xidhado PPE in hospital, and I will show you how to do it in primary care. But everyone knows how to put on a surgical mask. just make sure it's a snug fit. wajigaaga gaadho. goggles ama face shield ba marka dambena ka dul xidhanaysaa, even if it's a respirator or the face mask. then you put your gloves on last, and then when you're taking it off, it's the reverse. so you take the gloves off first, and then you take off the visor, the goggles, then the mask, then the gown, and you put it in the bin. so you're just following these steps. It's better to have a demo, and we'll try and get that inshallah. but this is the basic steps, and this is what it will look like inshallah. saasaad u ekaanaysaan. ama qof visor surgical face mask iyo gown gashan, ama qof visor FFP3 N95 gashan with gloves and a gown. IPC also covers PPE for AGPs, which we've discussed, specifically tracheal intubation, non-invasive ventilation, so things like CPAP machines, tracheostomy, cardiopulmonary resus, manual ventilation before intubation, and bronchoscopy. When any of these AGPs are being carried out, FFP3 mask or N95 mask should be used. It's very important that you reserve these masks for those procedures. If everybody starts using FFP3 masks for non-AGP procedures, there will be a lack of them, and then the people that need them won't have access to them. So please be sensible and reasonable. walaalayaal, FFP3 mask ama N95 maskska waxaa isticmaalaya dadka procedureskan sameynaya: intubationka, ventilationka, tracheostomy-ga, resuscitationka, manual ventilationka, and bronchoscopy. marka kale caadi masks kale iska gashada, because ma rabo inaynu maskani yaraadaan. dadku markaa AGPska sameynaya
waa procedureska candhuufta ama dhibcaha yaryar dadku soo tufi karaan, waa procedureskaas oo kale. Upper respiratory tract sample collection is not deemed to be an AGP. However, there was a few cases of some ENT consultants who unfortunately did pass away from coronavirus, and it was related to possible examinations of the oropharynxes of children. So in private clinics and primary care, examining of the oropharynx of children we're advising to try to use other means of assessing for tonsillitis, such as the sensor criteria, to try and prevent the spread. However, if you do need to do that, it's best to use full PPE, as we know anecdotally and through cases that we've had in the UK, that when you examine someone's oropharynx, the virus can be spread. Dadka markaad cunahooda eegtaan with a tongue depressor, candhuuf baa ka iman karta, and infectionku saasuu ku faafi karaa, marka is ilaaliya. COVID-19 cudurkani dad qof adaad u yeedhaan, qolka aad ku eegaysaan waa inuu adequate ventilation haysto, oo qol single ah, oo aan loo soo geli karin dadka kale ka fog. Haddaad warded haysataana, waa inay bedsku, sariiruhu waa inay at least 1 mitir kala yaalaan, ama waa ina wardska wada COVID-19 patients laga dhigo dadkii wada cudurka wada qaba ama dad aanan wada cudurka qabin. Marka hot and cold zones, I will show you slides about that as well. Sometimes healthcare professionalska, dadka caafimaadka, waxaa laga dhigaa dad caawiya ama kaalmeeya dadka cudurka leh ama dadka aan cudurka lahayn, laakiin kolkol sidaa lama samayn karo. Marka PPE-ga markaas oo kale waa muhiim. Marka anigu surgery-gaygan ka shaqeeyo, waa building sidaa u eg. Marka casaanka, aniga picture-kan sawiray, marka casaanka meel baan u yeelnay qol isolation room ah oo xagga dambe ah, oo meel xagga dambe oo laga soo geli karo oo xidhan, oo dadka kale aynan soo gelin karin baynu u samaynay. Waxaynu samaynayuun fire doorka, corridorka xaggan, yaad arkaysaan fire doorka ku qoran tahay halkan, unbaa la xidhay. Usually halkani waa corridor weeyaan, laakiin waa la xidhay fire doorkaasi. Dadkuna normally xaggan bay ka soo galaan, but waxaa lagu idhi haddaad coronavirus lagu maleeyay, fever, cough, muscle aches, headaches haddaad leedihiin, and you've had a telephone triage oo la idin maleeyay inaad coronavirus haysataan, horta marka hore waxaa lagu oranayaa guriga iska joog. Haddaad aad u xanuunsanaysid oo in lagu eego aad u baahan tahay, then halkan baad imanaysaa. Marka halkan baad soo galaysa xagga dambe. Xagga hore waa dadka aanan cudurka qabin, marka waxaa rabaa in labada isqabadsiinin. Waxaa lagu oranayaa xagga dambe imo, ama albaabka soo garaacaysa, ama telefoon baad soo diraysa inaan iman. Halkan baa lagu arkaya, qofka halkan kugu arkayaana full PPE buu gashan yahay: mask, shield, facial visor, gownkii, gloves, wax kasta. Qolkanina wax kasta waa u gaar, toiletkiisi waa u gaar, hadaad xamili kartaan. Haddaan toilet gaara haysan is okay, laakiin waa well ventilated, daaqadaha waa in loo furo, qofkuna iyuun in badan ku jirin. Just waxaan odhanaa historyga telefoonka kaga qaadaa, su-aaladoo dhan telefoonka laga qaado, just examinationkii halkana lagu sameeyo. Marka halkani waxaa loo sheegay waa hot ama red zone. Meesha kale surgeryga dadka covidka, suspected covidka loo maleeyay inay imaadaan maaha, waa green zone weeyaan. Anu waxaan idin odhan lahaa ha odhanina clean ama dirty. Imaka red zoneka dad baa odhanaya waa dirty zone, and greenka clean. Laakiin patientkii haddii waxaa maqlaan ma fiicna.
meel kasta waa la nadiifiyaa red ama green laakiin just waa la kala majiliyaa un markaa use neutral language baan idin oran lahaa ama red ama hot green ama cold. qolku waa inuu saa u ekaado qol albaab leh air conditioningka baktiya because cudurkiibu ayuu hawada gelinayaa laakiin daaqada waad furi kartaan siduu qofku daktarka eegay ama nurska eegayn meesha viruska in badan ugu jirin. markaan waxaa sameysa qolku waa in markasta la nadiifiyo before and after uu patientka imaado. qofka eegayana waa inuu PPE gashado diyaara. PPE-gana waa inuu qolkaa ku gashado, waa inuu halkaan isaga saaro. markuu soo geliyo daktarku ama nursku waxyaabihiisii oo dhan buu soo qaadanaya, albaabka u xirayaa si inaan qof kale meesha usoo gelin. meeshii waxaa la doonayaa inaynan qof kale iska soo gelin oo cudurka qaadi karaan PPE gashan. marka albaabada xidha ama qof walba qol qofulan waa okay, laakiin meesha qof uu kasoo geliyo waa inay noqonin meesha dadweynuhu kasoo gelayaan. dad badan baa hadba i weydiiya Dr. Farax maxaan ma COVID-19 baa ma duray bay hayaa mise waxay hayaa hay fever. marka slide-kani waxay idin tusaysaa the differenceska. The main difference is actually shortness of breath. So really, fever, cough, sore throat, well, all of those have them. COVID-19, cold, flu. laakiin qofku hadduu hiiqayo oo naqas ku dhigto waa qofka durigu flugu kuma dhacan inta badan unless they get influenza pneumonia. laakiin hiiqan naqas qof ku dhigaya waxyaabo COVID-19 lagu arkay oo calaamadaha u gaara. kuwa kalena waa iska same, jir xanuun, madax xanuun, sankiyo ku xiran cabursan tahay, kolkol caloosha ku socotaa, hindhiso. halkanina waxay ku tusaysaa, tanina waxay haysaa slide-kani allergy. so allergyna way ku darsan tahay. marka inta badan dadka allergyga qabaa waxay isku wada raacsan inay haystaan inta badan ma haystaan xumad laakiin hindhiso, sankiyo ama cuncunaya ama qoyan, cabud iyo indhihiyo biyo leh oo weliba indhaha biyaha la inta badan laga gartaa inuu qofku hay fever haysto because biyuhu inta badan lagama arko COVID-19 durayga iyo influenzaga, laakiin taasi waa u gaar hay feverka. soo ma arkaysaa wata u gaara. marka it's good